கிளம்பிட்டாங்களா? ஏன் இங்க போறது?
இன்றைய விழாவின் முதன்மை விருந்தினர் பத்மஸ்ரீ தினேஷ் சிங், நம் நிர்வாக அறங்காவலர் ஸ்ரீ எல் கோபாலகிருஷ்ணன். சாதனை புரிந்து கௌரவிக்கப்பட இருக்கும் நம் கல்வி நிறுவனங்களின் முன்னாள் மாணவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் எங்கள் இனிய மாலை வணக்கம். PS கோவிந்தசாமி நாயுடு அண்ட் சன்ஸ் அறக்கட்டளையின் 97வது நிறுவியோர் தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. Let there be charity so others can share my family's property. நம்மிடம் தொண்டு செய்யும் அறக்கட்டளை ஒன்று இருக்க வேண்டும். அதன் மூலம் என் குடும்ப செல்வச் செழிப்பை மற்றவர்களும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு விசால மனதோடு தொலைநோக்கு பார்வையோடு கூறியவர் ஸ்ரீமான் PS கோவிந்தசாமி நாயுடு அவர்கள். வெற்றியாளர்கள் எப்போதும் வித்தியாசமாகவே சிந்திக்கின்றார்கள். சிலர் செய்யும் பெரிய செயல்கள் அவர்கள் குடும்பத்தை மட்டுமின்றி சமுதாயமே வளர உதவுகின்றன. தந்தையின் மறைவிற்கு பின் அவருடைய 4 புதல்வர்கள் ஸ்ரீமான் PSG வெங்கடசாமி நாயுடு, ஸ்ரீமான் PSG ரங்கசாமி நாயுடு, ஸ்ரீமான் PSG கங்கா நாயுடு, ஸ்ரீமான் PSG நாராயணசாமி நாயுடு தங்களுடைய மூதாதையர்களின் சொத்துக்களை 4ஆக பிரிக்காமல் 5ஆக பிரித்தனர். இந்த 5வது பங்கின் மதிப்பு ரூபாய் 2,01,116. இந்த 5வது பங்கை வைத்து தங்கள் தந்தையின் விருப்பப்படி ஒரு அறக்கட்டளையை துவங்க விரும்பினர். 97 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இதே நாளில் 25/1/1926 அன்று மதியம் 1 மணியிலிருந்து 2 மணிக்குள் 5வது சகோதரராக PS கோவிந்தசாமி நாயுடு அண்ட் சன்ஸ் அறக்கட்டளை உருவானது. நம் எண்ணங்களே நாம் செய்ய போகும் காரியங்களை தீர்மானிக்கின்றன. நாம் ஒரு செயலை செய்ய துவங்கும் நேரம், அந்த செயலை செய்பவர்களின் மனநிலை, இவைகளே அந்த செயலின் வெற்றியை நிர்ணயம் செய்கின்றன. நம்முடைய நோக்கம் நல்லதாக இருந்தால் நாம் செய்யும் செயல்கள் அனைத்தும் வெற்றியடைகின்றன. இன்று வித்து சிறிதாயினும் விஸ்வரூப விருட்சமாய் ஆலமரம் போல் வளர்ந்து நிற்கிறது PS கோவிந்தசாமி நாயுடு அண்ட் சன்ஸ் அறக்கட்டளை. இந்த அறக்கட்டளையின் வளர்ச்சி கல்வியை எண்ணி பார்க்க முடியாத உயரத்திற்கு எடுத்துச் சென்றுள்ளது. 27 கல்வி நிறுவனங்கள், 32,800 மாணவ மாணவியர்கள், 7,200 பணியாளர்கள். இந்த 5வது சகோதரர்களின் வளர்ச்சி PSG குடும்பத்தினருக்கு ஒரு மணிமகுடம். PS கோவிந்தசாமி நாயுடு அண்ட் சன்ஸ் அறக்கட்டளையின் வளர்ச்சி கொங்கு மண்டலத்தின் பெருமை பேசும் கோவை மாகாணத்திற்கு புகழையும் மகிமையும் பெற்று தந்துள்ளது. இன்னும் சில ஆண்டுகளில் 100ஆண்டு விழா கொண்டாட இருக்கும் 5வது சகோதரர் PS கோவிந்தசாமி நாயுடு அண்ட் சன்ஸ் அறக்கட்டளை இன்னும் வளர்ந்து மேலும் பல சாதனைகள் புரிய அவர்கள் வணங்கும் தெய்வம் கண்ணன் அருள் புரியட்டும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த நிறுவியோர் தின விழாவில் கோவை மாநகரத்தில் கல்வியும் தொழிலும் ஆன்மீகமும் நிலைக்க அடிக்கல் நாட்டிய அறச்சான்றோர் ஸ்ரீமான் PS கோவிந்தசாமி நாயுடு அவர்களையும் அவருடைய தவ புதல்வர்கள் 4வரையும் அவர்களுக்கு பின் வந்த அவர்களின் வழித்தோன்றல்களையும் இவ் அறக்கட்டளை வளர அவர்களின் பங்களிப்பையும் நன்றியுடன் நினைந்து போற்றுகின்றோம். இதை தவிர ஒவ்வொரு ஆண்டும் நிறுவியோர் தின விழாவில் PG கல்வி நிறுவனங்களில் பயின்று பணியில் சிறந்து சாமரையாளர்களாகி
தங்கள் பயின்ற கல்வி நிறுவனங்களுக்கு பெருமை சேர்க்கும் முன்னாள் மாணவர்கள் கண்டறியப்பட்டு கௌரவிக்கப்படுகின்றனர். இப்போது நிறுவியர் தின விழாவின் துவக்கமாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் மதிர் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. நன்றி சஞ்சனா ஜெயலட்சுமி. அடுத்ததாக வரவேற்புரை வழங்க வருகின்றார் PSG மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தின் முதல்வர் மருத்துவர் TM சுப்பராவ் அவர்கள். Good evening, ladies and gentlemen. I consider it a privilege to stand before you and deliver the welcome address of this 97th Founders' Day celebrations. Founders' Day is a day of celebration for the founding of an organization, institution, or community. This day is important because it serves as a way to honor and recognize our founders who had the vision and determination to establish the PSG and Sons charities. It is a way to pay tribute to the founders and their contributions and acknowledge their impact on the society we live in. It also serves as a way to reflect on the history and legacy of the trust and to remind current and future members of the values and ideals that the founders held. Additionally, it can also serve as a way to bring people together to celebrate and strengthen the sense of community and belonging. Gross national product and gross domestic product are two commonly employed tools to assess economic growth. However, the growth of an educational institution is measured by many parameters such as teaching, research, citations, industry income, international outlook, and above all, by the recognition and praise brought in by its alumni. Thus, alumni act as ambassadors for their alma mater in society and serve as reference figures for future students. Keeping this philosophy in mind, on the occasion of our Founders' Day, the Trust recognizes the services of its alumni by honoring them. For the 97th Founders' Day celebrations, we have 7 such distinguished alumni. I'm extremely delighted to welcome Dr. K. Satyanarayanan, an alumnus of PSG Sarvajana Higher Secondary School. Dr. K. Arunachalam, an alumnus of PSG Polytechnic College. Dr. K. Anand Kumar, an alumnus of PSG College of Arts and Science. Mr. K. Annamalai, an alumnus of PSG College of Technology. Mr. Bhargav Sundaram, an alumnus of PSG Institute of Management. Dr. Girish Raj, an alumnus of PSG Institute of Medical Sciences and Research. And Dr. Ritish Nair, an alumnus of PSG College of Nursing. To honor these distinguished alumni, we have amidst us our chief guest, Dr. Dinesh Singh, Padma Shri awardee, former Vice Chancellor, University of Delhi. On behalf of the PSG and Sons charities, I'm very pleased to welcome you, sir, and we look forward to your address.
I welcome the Managing Trustee, Sri L. Gopalakrishnan, Chairman of the Trust Board, Sri G. R. Karthikeyan, members of the Trust Board, members of the PSG and Sons families, heads of institutions, administrators of the charities, trust and institutions, families of awardees, special invitees, and friends. Dear faculty, staff, and students of the various PSG institutions, we are very happy to have you here and we welcome you all. I welcome you all once again who have assembled this evening to celebrate our Founders' Day. God be with us all. Jai Hind. வரவேற்புரையாற்றிய நம் கல்லூரி முதல்வருக்கு நன்றி. அடுத்ததாக தலைமை உரை. தலைமை என்பது வகிக்கும் பதவி அல்ல, இருக்கும் தகுதி. நேர்மை, உயர்ந்த குறிக்கோள், தெளிவாக முடிவெடுக்கும் திறன், சிறப்பாக வழிநடத்தும் தன்மை போன்ற உயர்ந்த பண்புகளை கொண்டு செயலாற்றி வரும் PS கோவிந்தசாமி நாயுடு அண்ட் சன்ஸ் அறக்கட்டளையின் நிர்வாக அரங்காவலர் ஸ்ரீ எல் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் இப்போது தலைமை உரையாற்றுவார்கள். Good evening, ladies and gentlemen. Respected Chief Guest of the day, Dr. Dinesh Singh, distinguished alumni from PSC institutions, family members of distinguished alumni, heads of institutions, faculty members, students, guests, members of the media, ladies and gentlemen. A very good evening and welcome to this 97th Founders' Day program. I am happy that Professor Dinesh Singh, Chancellor, K.R. Mangalam University, is with us today to facilitate and felicitate the distinguished alumni. Dr. Singh is a distinguished academician, a Padma Shri awardee, and former Vice Chancellor of the University of Delhi. The awardees are nominated by 7 PSG institutions: PSG Sarvajana Higher Secondary School, PSG Polytechnic College, PSG College of Arts and Science, PSG College of Technology, PSG Institute of Management, and PSG Institute of Medical Sciences and Research, and the PSG College of Nursing. PSG is an iconic brand of Coimbatore as far as education and healthcare are concerned. PSG management has set up several institutions educating 32,600 students and about 7,000 staff and faculty members. The oldest institution in this group is Sarvajana School, set up in the year 1924, nearly a century ago. Next year, we are going to be 100 years old, the Sarvajana Higher Secondary School. The name implies that the institution is inclusive and there is no differentiation between religion and caste. PSG institutions played a pivotal role in the industrial and education advancements of this region by supplying workforce and expertise for operating and managing textile mills, factories, education institutions, and business houses. We at PSG and Sons Charities are honored to be here today, sharing with you the story of our organization and its humble beginnings. The roots of charity go back 300 years. The great-grandfather of Sri P.S. Govindasamy Naidu founded the settlement of Pulaimedu, now Pilamedu, on November 11, 1711. He was among the immigrants who migrated from the upper regions of Deccan to Tamil Nadu in search of better opportunities. This humble settlement is what has grown to become today a hub of education and enterprise in Coimbatore. Stepping forward 3 generations, and the once immigrants have now grown to become successful entrepreneurs in this region. The patriarch of the PSG family, P.S. Govindasamy Naidu, began his career as a farmer, cultivating ancestral lands he had inherited. Along with his sons, he began trading in cotton, eventually building a thriving business in agriculture and trade. Despite his growing success, P.S. Govindasamy Naidu was troubled by the economic hardships faced by the community. Only recently we hear about corporate social responsibility and giving back to society and so on. But Sri P.S. Govindasamy Naidu, even 100 years back, actively took the efforts to reduce the social and economic disparities in his community at a time when nation was burdened by
famine, war, and foreign rule. Serving as an inspiration to the community and people around him, he often proclaimed, "Let there be charity so others can share my family's prosperity." Taking this vision forward, Sri PSG Venkateswamy Naidu, PSG Rangasamy Naidu, and PSG Ganga Naidu, and Mr. PSG Narayanasamy Naidu, they decided to inherit and divide their property into 5 shares instead of 4. In the 1926, they set up the PSG and Sons Charities in recognition of their father's vision. They set aside 1/5 of their inherited property to be willed to charity, and it was known as the Fifth Brother, which would be a charitable trust dedicated towards education and social welfare. To this day, the trust continues to be regarded as a living, breathing member of the PSG family. Let me read to you an extract from the PSG and Sons Trust Deed of 1926. From the inherited wealth that we received in the name and memory of our ancestors and for their salvation, we, the 4 brothers, set aside rupees 2,01,116 rupees worth of property and money, which will be set aside for charity. Besides this amount, we also pledge that till we die, each of us would set aside 1/5 of profits from the income we would earn from agriculture, trade, and handicrafts, with the blessing of Sri Kannapiran throughout our lives. The Sarvajana High School was the first education institution to be set up by the PSG family. The name Sarvajana means for all humanity. It was established 2 years before the founding of the PSG and Sons Charities. In the egalitarian spirit of the Mahatma, the PSG Sarvajana School was established promoting education for all, irrespective of social background. Strongly involved in the struggle for independence and social equality, the school caught the attention of nationalist leaders like Sir Rabindranath Tagore, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. They also visited the school on a number of occasions. The Mahatma himself blessed the school, praising its efforts. Since its inception, the PSG and Sons Charities have made a significant impact on the development of Coimbatore and the wider region of Tamil Nadu. The charity has established and now supports educational institutes in the city, providing wider access to education for students from far and wide. Right from the nation's struggle for self-determination to the cultural national effort towards self-reliance, PSG and Sons Charities have walked hand in hand with the staple and the state to promote nation building. The charity's mission has always been to improve the lives of the people of this region, and over the years, we have been able to do just that. From supporting education and social welfare to fostering innovation and entrepreneurship in the region, we have been able to make a meaningful impact to the community. As we approach our centenary year, we are proud to say that charity continues to stay committed to the same principles and values that our founders had set out to do. I'm sure many of you would have known this history of PSG. I don't need to remind anybody, but then it is a proud moment for me standing here celebrating the 97th Founders Day, and therefore I would like to say this to all the audience here. I thank our chief guest, Dr. Dinesh Singh, for having accepted our invitation. I also thank him for addressing our faculty members and students this morning. I thank the distinguished alumni of various institutions for their presence in person, which has made this function an occasion very special to all of us at PSG. And congratulations to all the awardees, and thank you for this opportunity. Thank you.
தலைமை உரையாற்றிய நம் நிர்வாக அரங்காவலருக்கு நன்றி. அடுத்ததாக இன்றைய விழாவின் முதன்மை விருந்தினர் பத்மஸ்ரீ தினேஷ் சிங் அவர்களுக்கு நம் நிர்வாக அரங்காவலர் பொன்னாடை போர்த்தி பூச்செண்டளித்து கௌரவிப்பார்கள். Presentation of shawl and bouquet to the chief guest, Padmasri Dr. Dinesh Singh. நன்றி. அடுத்ததாக நம் கல்வி நிறுவனங்களின் சாதனை புரிந்த முன்னாள் மாணவர்களை கௌரவித்தல். முதலாவதாக முனைவர் கே சத்யநாராயணன் அவர்கள். இவர் பிஎஸ்ஜி சர்வஜனா மேல்நிலைப் பள்ளியில் 1981 +2 படிப்பை முடித்து பின் வேதியியல் பாடத்தில் முனைவர் பட்டம் பெற்றவர். 2007 ஆண்டிலிருந்து இப்போது வரை கோயம்புத்தூர் மணி மேல்நிலைப் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியராகவும் செயலாளராகவும் சிறப்பாக பணியாற்றி வருபவர். 1ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்புகளுக்கு உள்ள பாடத்திட்ட குழுவின் உறுப்பினராக பணியாற்றியவர். 6ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள வேதியியல் புத்தகங்களின் ஆசிரியராகவும் உள்ளார். இப்போது கோயம்புத்தூர் மணி மேல்நிலைப் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியராகவும் செயலாளராகவும் பணியாற்றி வரும் முனைவர் கே சத்யநாராயணன் அவர்களை பற்றிய பாராட்டு மடலை வாசிக்க பிஎஸ்ஜி சர்வஜனா மேல்நிலைப் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் திரு என் சசிகுமார் அவர்களை மகிழ்வுடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Good evening all. PSG and Sons Charities, Coimbatore, Scroll of Honor, awarded to Dr. K. Satyanarayanan, a distinguished alumnus of PSG Sarvajana Higher Secondary School, Headmaster and Secretary, Mani Higher Secondary School, Coimbatore, an accomplished educator, member of various syllabus committee of Tamil Nadu Matriculation Schools, motivational trainer, resource person for school teachers, has authored textbooks for school children, recipient of several recognition and award for his services in the field of education. Awarded on the occasion of the 97th Founders Day, 25th January 2023, Managing Trustee on behalf of Board of Trustees. நன்றி. இப்போது முனைவர் கே சத்யநாராயணன் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி பாராட்டு மடல் வழங்கி சிறப்பிக்க முதன்மை விருந்தினர் முனைவர் தினேஷ் சிங் அவர்களையும் நம் நிர்வாக அரங்காவலர் ஸ்ரீ எல் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களையும் மகிழ்வுடன் அழைக்கின்றோம். நன்றி. இப்போது பாராட்டு விருது பெற்ற முனைவர் கே சத்யநாராயணன் அவர்களை ஏற்புரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Respected Chief Guest of this August gathering, Dr. Dinesh Singh, former Vice Chancellor of Delhi University, Chairman PH Institution, Sri G.R. Karthikeyan Sir, Sri L. Gopalakrishnan Sir, Managing Trustee PHG and Sons Charities, all distinguished alumni of various PHG institutions getting the Scroll of Honor today, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank the late Sri P.S. Govindasamy Naidu, a man with a noble vision of giving back to society, who was the seed of this 94-year-old PHG institution. Let there be charity.
so that others can share my family's prosperity. What a great vision, reinforced firmly, and the founder's vision has only grown richer and richer in the past 10 decades. This noble vision made the succeeding managing trustees to carry on their duties to fulfill the dream of vision of the founders. The PSG Sons and Charities objective is empowering youth through education. But the present generation of PSG family has expanded its horizon beyond education to healthcare to include social and environmental causes. Thank you, Mr. Sasikumar, Headmaster, for the kind introduction. I am truly honored to receive the Scroll of Honor from PSG institution, my institution. My congratulations to other awardees too. It is even greater honor to be receiving this award along with you all in this pleasant evening. I would like to thank my students, past and present, for inspiring me to be a better teacher. Your enthusiasm and eagerness to learn is what motivates me to come to work every day. I would like to thank my colleagues and mentors who have supported and encouraged me throughout my career. Your guidance and wisdom have been invaluable to me. I owe a lot what I am today to my school and college teachers who have been instrumental in my personal and professional development. I am proud to inform I studied in Sarojana and I studied 1 year in PhD Tech and 10 years in PhD Arts. I did my BSc, MSc and my doctorate in PhD Arts. Thank you all for this incredible honor. I am humbled and grateful to be recognized in this vein. I will continue to work hard to make a positive impact in the lives of my students and in the field of education. I have learned, other than my normal subjects, physics, chemistry, maths, languages, few important life lessons for my career and life from my school teachers and my fellow friends. They taught me two important things: water and words. Both are precious. When scarce, destructive. When in excess, easy to pour, impossible to recover. Conserve both and use wisely. My teachers taught me, conserve both, use wisely, water and words. My teachers gave me some advice in 2 lines. Silence is the best answer for all stupid questions. My school teacher taught me, silence is the best answer for all stupid questions. I think Mr. Annamalai will agree with this. Smiling is the best reaction in all critical situations. The hope of Tamil Nadu is here. My school teachers told me, every sunset gives us 1 day less. Every sunset gives us 1 day less to live. But every sunrise gives us 1 day more to hope. So hope for the best. My school made me understand achieving the goal is not the first part of victory, but being patient to achieve the goal is the most toughest one. Overall, my school gave me true guidance. What is true guidance? True guidance is like a small lamp in the dark forest. It does not show everything at once, but gives enough light for the next step to be safe. My friends in school made me understand the strength of true friendship without expectations. And even one of my friends told me, make your anger so expensive. Make your anger so expensive that no one can buy it from you. Make your happiness so cheap that everyone gets it freely from you. I learned a lot from my school friends. For instance, having a good relation with people. Good relationships are just like water. No color, no shape, no smell, no taste, but still very important for life. In a nutshell, my school taught me 4 ways to look at life. Look back gives experience. Look forward
gives hope. Look around gives reality. Look within gives confidence. Finally, I like to thank all my teachers, my headmasters. I am again proud to say, still I am the one keeping in touch with my great headmaster, Dr. S.S. Rajagopalan. I spoke to him yesterday. He's a 96-year-old gentleman. Always I am in touch with my school teachers and school. And for the past 30 years, from 1981 till date, I have not missed visiting Sarojana School and PSG Arts at least once in a year. I think Dr. Brinda will agree with me, the principal of PSG Arts College. I make it a point during my quarterly holidays or half-yearly holidays, I make a visit to Sarojana Higher Secondary School and my college, PSG Arts. Thank you everyone for patient caring. Thank you once and all. நன்றி. அடுத்ததாக கௌரவிக்கப்படுபவர் திரு கே அருணாச்சலம் அவர்கள். திரு கே அருணாச்சலம் அவர்கள் பிஎஸ்ஜி தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் 1983 முதல் 1987 வரை டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி படிப்பில் டிப்ளமோ பட்டம் பெற்றவர். புளியம்பட்டி சம்பந்தமாலையின் நிர்வாக பங்குதாரராக இருப்பவர். இவர் சவுத் இந்தியா டெக்ஸ்டைல் ரிசர்ச் அசோசியேஷன் உறுப்பினராகவும், சவுத் இந்தியா ஸ்மால் ஸ்பின்னர்ஸ் அசோசியேஷன் நிர்வாகக்குழு உறுப்பினராகவும், புளியம்பட்டி அண்ணாமலையார் திருக்கோவில் வழிபாட்டுக்குழு உறுப்பினராகவும் உள்ளார். இப்போது புளியம்பட்டி சம்பந்தமாலையின் நிர்வாக பங்குதாரர் திரு அருணாச்சலம் அவர்களை பற்றிய பாராட்டு மடலை வாசிக்க பிஎஸ்ஜி தொழில்நுட்ப கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் பி கிரிராஜ் அவர்களை மகிழ்வுடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Good evening to one and all present here. PSG and Sons Charities Coimbatore, Scroll of Honor, awarded to Sri K. Arunachalam, a distinguished alumnus of PSG Polytechnic College, Managing Partner, Sambandam Mills, Puliyampatti. A successful industrialist for his involvement in the textile industry, starting career as management trainee and reaching the position as Managing Partner for his interest and contribution in Textile Association and for his philanthropic contribution to the society. Awarded on the occasion of the 97th Founders Day, 25th January 2023, signed by the Managing Trustee on behalf of the Board of Trustees. Thank you. நன்றி. இப்போது திரு கே அருணாச்சலம் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி பாராட்டு மடல் வழங்கி சிறப்பிக்க முதன்மை விருந்தினர் முனைவர் தினேஷ் சிங் அவர்களையும் நம் நிர்வாக அரங்காவலர் ஸ்ரீ எல் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களையும் மகிழ்வுடன் அழைக்கின்றோம். நன்றி. இப்போது பாராட்டு விருது பெற்ற திரு அருணாச்சலம் அவர்களை ஏற்புரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம். தேங்க்யூ எம்சி. என்னன்றி கொண்டார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய் நன்றி கொண்ட மதற்கு. இந்த நேரத்தில் டாக்டர் ஜி.ஆர். தாமோதரன் ஐயா அவர்களையும் திரு ஜி.வி. என்று அழைக்கக்கூடிய மாமனிதர், இரும்பு மனிதர் கோவை அவர்களையும் நினைத்து அவர் வழியில் நடக்கும் நமது நிர்வாக அரங்காவலர் எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவருக்கு ஜிவியுடைய திறமையும் ஜிஆர்டி அவர்களுடைய நேர்மையும் கொடுத்துள்ளார் என்பதில் எவ்வித ஐயப்பாடும் இல்லை. மேடையில் வீட்டிற்கும் சான்றோர்களே, அறிஞர் பெருமக்களே, நான் ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்தில், நெசவு குடும்பத்தில் பிறந்தவன். இந்த இடத்திற்கு என்னால் வர முடியும் என்றால்
பிஎஸ்ஜி மட்டுமே காரணம். இந்த கல்லூரி இல்லை என்றால் நான் இல்லை. இந்த கல்லூரி தான் என்னை படிக்க வைத்து ஒரு மனிதனாக்கி என்னால் இப்பொழுது 250 தொழிலாளர்களுக்கு வேலை கொடுக்க முடியும் என்பதென்றால் அதற்கு பிஎஸ்ஜி மட்டுமே காரணம். இந்த நேரத்தில் நிர்வாக அறங்காவலர் அவர்களை எனது குடும்பத்தினரும் எனது நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். புரோட்டோகால் பேப்பர் கொடுத்தோன்னே அண்ணாமலை சார் யார்ட்டையும் கொடுக்கல, எங்கிட்ட கொடுத்தாரு. இவன் அதிகமாக பேசுவான், டைம் எடுத்துக்குவான், வேண்டாம், அவருக்கு விமானத்துக்கு நேரம் ஆயிருச்சு. அதனால எத்தனையோ சொல்லணும், அது அந்த குரலோடு சொல்றார். தோன்றி புகழோடு தோன்றுவார் தோன்றல் தோன்றாமை நன்று என்கின்ற குரலுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருப்பவர் நமது பாரத தேசத்தின் தந்தை அண்ணாமலை அவர்களை வணங்கி இன்றைய சிறப்புரையை மிகவும் சிறப்பாக அவருடைய பேச்சை கேட்பதற்காக எனக்கு வாய்ப்பளித்த நிர்வாகத்திற்கு நன்றி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். நன்றி. நன்றி. அடுத்ததாக கௌரவிக்கப்படுபவர் முனைவர் ஆர் ஆனந்தகுமார் அவர்கள். இவர் நுண்ணுயிரியல் படிப்பில் பட்ட மேற்படிப்பை பிஎஸ்ஜி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் 1980 ஆண்டாம் ஆண்டு முடித்துவிட்டு பிரஸ்டின் பயாலஜிக்கல் நியூசிலாந்து லிமிடெட் நிறுவனத்தின் இயக்குநராகவும் இந்தியன் இம்யூனாலஜிக்கல் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநராகவும் பணியாற்றி வருபவர். பல்வேறு அமைப்புகளின் உறுப்பினராக இருக்கும் முனைவர் கே ஆனந்தகுமார் தன் துறையில் சிறந்த கண்டுபிடிப்புகளுக்காக 2 காப்புரிமைகள் பெற்றுள்ளார். இப்போது முனைவர் கே ஆனந்தகுமார் அவர்களை பற்றிய பாராட்டு மடலை வாசிக்க பிஎஸ்ஜி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் டி பிருந்தா அவர்களை மகிழ்வுடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Good evening, all of you. Distinguished alumni are powerful testimonials shaping a college identity, reputation, and impact at the global level. I am profoundly elated to introduce a notable alumnus of PSG College of Arts and Science, Dr. K. Anand Kumar, who has embarked on a mission to empower all sections of society by offering world-class and affordable life-saving vaccines and biotech products. Where the mind is without fear and the head is held very high. This famous quote of Nobel-winning poet Rabindranath Tagore is what drives Dr. Anand Kumar, the Managing Director of Indian Immunologicals Limited. Listed as one of the top 40 influencers of the Indian pharma biotech industry by international agency Therapin, Singapore, Dr. K. Anand Kumar is certainly an inspiring figure for the youth in the biotech industry. With a great career progression in many international companies, Dr. Anand Kumar did his bachelor's degree in zoology and master's degree in microbiology from PSG College of Arts and Science, Coimbatore, between the year 1983 to 88. He has obtained his PhD in the same field with the ICMR Institute in Pondicherry in 1992. With a quality certification from New Zealand and MDP from Indian Institute of Management, Ahmedabad, Dr. Anand Kumar has not stopped learning. Starting his career in the year 1994 as a project manager in Transgene Vaccines Limited, Hyderabad, India, and with vast working experience in New Zealand, Australia, Dr. Anand Kumar, with his undebated capacity and caliber, has progressed to the position of Managing Director of Indian Immunologicals Limited, one of the largest producer of human and animal vaccines in the country and 7th largest biotech company in India with a turnover of rupees 8,240 million. He has over 30 years of experience and has significantly contributed in the development of human life, saving the vaccines for rubella, measles, hepatitis A, tetanus, diphtheria, along with vaccines for animal health. Being a renowned speaker at various international forums, he has been also awarded as an outstanding ICMR alumni by the Honorable Union Minister of Health, Sri Manushk Mandavya, in June 2022.
Apart from being a leadership icon in the pharmaceutical industry, his CSR initiatives are widely acknowledged. The Hyderabad Management Association CSR Award of the Year was awarded to Dr. Anand Kumar in the year 2019-20. On behalf of PSG College of Arts and Science, it's my honor and privilege to introduce such an ethical, professional, and distinguished alumnus who has reached the pinnacle of success to this elite gathering. PSG Sons and Charities Coimbatore, Scroll of Honor, awarded to Dr. K. Anand Kumar, a distinguished alumnus of PSG College of Arts and Science, Managing Director, Indian Immunological Limited, Hyderabad, Director, Pristine Biologicals, New Zealand, India, for serving as the Managing Director of Indian Immunologicals Limited, one of the largest producer of human and animal vaccines in the country, for having administered the manufacturing facilities, which has DSIR approved R&D center with several scientists for serving the national emergency during COVID-19 in the year 2021 by manufacturing and supplying more than 30 million doses of COVID-19 vaccine is the record time. For having won several patents and awards for his research, for his magnificent contributions to COVID Fund, Prime Minister and Chief Minister Fund, and for his corporate social responsibility contribution to government school children of the state of Tamil Nadu and Telangana. Awarded on the occasion of 97th Founders Day, 25th January 2023, signed by Managing Trustee. Thank you. நன்றி. இப்போது முனைவர் திரு ஆனந்தகுமார் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி பாராட்டு மடல் வழங்கி சிறப்பிக்க முதன்மை விருந்தினர் முனைவர் தினேஷ் சிங் அவர்களையும் நம் நிர்வாக அறங்காவலர் ஸ்ரீ எல் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களையும் மகிழ்வுடன் அழைக்கின்றோம். நன்றி. இப்போது பாராட்டு விருது பெற்ற முனைவர் கே ஆனந்தகுமார் அவர்களை ஏற்புரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம். I just forgot my paper which had a speech, but anyway, let me talk. Okay, first of all, respected Dinesh Singh, Dr. Dinesh Singh ji, the chief guest for today's function, respected L. Gopalakrishnan ji, managing trustee of PSG Sons and Charities, and all the distinguished alumni on the stage. Ladies and gentlemen, it is a momentous occasion to be here to receive this distinguished alumni award. I feel very honored as well. First and foremost, I want to thank God for giving me everything in abundance and also having given me a mind that is always contented. I also want to thank my parents, my wife who's here, my in-laws and family, classmates, and all my employers, employees who have played a significant role in my growth and career. I just want to say that I was born not very far from here in a small village called Vettaikaran Pudur, which is near Pollachi. So I'm the first in the family to pass high school, and that actually is a very advantageous position for me for two reasons. One is nobody expected me to study at all, so I had no stress. Another thing is that I could choose whatever I wanted to study because there was no guidance, and so I was put in boarding schools, and because there was no good schools in the village, and so I was in the Nilgiris for some time. Then what happened is I joined a school in Pollachi, which was we were the first batch, and it was a CBSE pattern, and the school itself, the masters itself didn't know what kind of questions would be asked. And since there was no pressure on me to study, we just wrote the exams like that. And to my luck, they said that I passed high school, and now slowly I started getting interested in studies. Then in Pollachi, there was no school with a hostel, and I decided to join St. Michael's School in Coimbatore. So I joined there for my +2. I took life sciences because I wanted to become a medical doctor. Why medical doctor? I don't know. Because one is I liked the sciences, and then it was a good thing to be a doctor. It had a lot of respect and regard in the society. So I studied very well.
But unfortunately, when the marks came, it was very low. And that was a very big setback for me because I hoped that I would get very good marks and then join medical school. So I didn't apply in any college other than medicine. So I took this mark sheet. I was on the bus. I was very depressed. Like I didn't know. I thought my whole life had come to a standstill. So I went to my parents. They never seemed to be very bothered about it at all because they thought like, anyway, pass is a pass. So they said that if you went to PSG College of Arts and Sciences, there is a program called BSc Zoology, and if you did that for 3 years, then again you can attempt an entry into medicine. So that was the thing at the time. So last day I just came to PSG College, made an application for BSc Zoology, and then I got in the college. So I spent 3 years there, very nice, because all the infrastructure in PSG was very good, whether it be the library, the sports, or and our teachers also, helped me, go through all the subjects very well. So 3 years passed, and then in the village we had a small shop where my father used to sell clothes. So any spare time that I had, I used to go and sit in the shop, and he taught me a lot of selling skills as well. So when all this was going, suddenly the last semester, the principal said that I don't have the attendance to do the semester because I was short on certain attendance. So I thought, okay, again, fate has, so I just went and pleaded him, sir, I was into a lot of sports activity, please let me. So then he recalculated and said, okay. Then I said, sir, please. Then he said, you Pollachi fellows don't come to study at all, you come for time pass. But I said, sir, please let me go. And then I wrote the last semester, we had very good, I scored well as well. So those days, I'm really thankful to the PSG management to have brought in a course called microbiology, which was only two colleges in the whole of Tamil Nadu which had microbiology as a course. And so I again had crossroads whether to do arts or whether to do science. So I applied. I got admission in MA Mass Communication in the same college. But then I thought, okay, those days MSc Microbiology was a most sought after course. So only the top rankers in each class would get into the microbiology. And to my luck, both my top rankers in my class decided to go to Chennai, which is the other college which was offering microbiology. So they offered me, so I took that. And for 2 years, studied well, and I didn't make the same mistake that I did in my bachelor's degree. Attendance was perfect. And so after 2 years with all the foundation, and one good thing in PSG is that they have multidisciplinary courses. So what I did was, though I studied microbiology, I focused a lot on biochemistry, which I thought was the basis for everything in life. So with that combination, once I finished my master's degree, then it was, what next? Okay, we have come this far from nothing. And we said, okay, next is let's do a PhD. So those days, they used to give TA travel allowance to go to any examination center to write these exams. So me and some of my friends who are sitting here, we always used to choose centers like Cochin and all these other places where you could just go and have, mostly it'll be party till 2 o'clock, 3 o'clock in the night, and then we just go and write these exams. And again, to my luck, every time the results came, they said that you have qualified through UGCCR net, you have qualified through an ICMR fellowship. So I then took this ICMR fellowship and did my PhD in Pondicherry. It was a WHO collaborating center. From there on, I never looked back. I then joined startup company in Hyderabad, and the last 30 years I worked for almost all big names in the pharma industry, whether it be Pfizer in Australia or Merck, Sharp and Dohme in New Zealand. I came back to India in 2007, and since then I thought, okay, now that we have been outside India for so many years, we'll just bring back all the knowledge back to India. In the last 13, 14 years we have been here, and I now head Indian Immunologicals Limited, which is one of the largest vaccine companies in probably most of Asia as well, and we make both animal and human vaccines. And the funny part is that there are a lot of medical doctors in my company, and I manage these many medical doctors. So as luck would have it, though I wanted to become a medical doctor myself, but destiny took me to somewhere else. And one thing is that if you aspire and if you don't get it, then there is always a reason for it. And in the end, it will always work out good for us. And
As I said, sometimes we just have to live a life without goals. And even at that time, I didn't know where I was going, but all I knew is that this road is mine and it is mine only. And I just followed that just with all the confidence that I had. And we have reached here, and I just phased my life into 4 parts. The first part between my age 20 to 30 was purely selfish, like doing all the things just for myself, acquiring all the skills to move forward in life. Then 30 to 40, I worked very hard for the companies that gave me jobs. And 40 to 50, I started doing a lot for the industry that I'm working in, whether it be membership in CII or in FICCI or wherever organization that required my input, we gave. And 50 to 60, which is the age group that I'm in now, we started thinking that, okay, not self, not the employer, not the industry, it has to be society as a whole, and now we are into a lot of CSR activities. So I think that, today I'm where I am because of all the good education that I got from the basic education that I got from my college. And I salute all the efforts and the commendable effort that is being made by PSG Sons and Charities for educating. I mean, I'm told that any given time there's like 32,000 students which are being, being given a good education, also a career path. So I salute PSG Sons and Charities. And in whatever small way that we as a company can help in PSG Charities achieve their wider goals, we are happy to do that, sir. And yesterday, I'm glad to say that yesterday, Indian Immunological signed an MOU with the PSG College of Arts and Science for joint collaboration in vaccines and diagnostics. So with these words, I thank again all the committee for awarding me this. I thank all my teachers, classmates, and everybody who's gathered here. A big thank you to all of you. And I pray God that we're all blessed. Jai Hind. Thank you. நன்றி. அடுத்ததாக கௌரவிக்கப்படுபவர் திரு கே அண்ணாமலை அவர்கள். இவர் 2007ஆம் ஆண்டு பிஎஸ்ஜி பொறியியல் கல்லூரியில் படித்து முடித்த பொறியியல் பட்டதாரி. 2010ஆம் ஆண்டு MBA படிப்பை புகழ்பெற்ற லக்னோ இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்டில் முடித்துவிட்டு சிவில் சர்வீஸ் தேர்வு எழுதி இந்திய போலீஸ் சேவைக்கு கர்நாடக மாநிலத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர். கர்நாடக மாநிலத்தில் உடுப்பி மற்றும் சிக்மகளூர் மாவட்டங்களில் காவல்துறை கண்காணிப்பாளராகவும் தெற்கு பெங்களூரில் போலீஸ் உதவி ஆணையாளராகவும் பணியாற்றியவர். தன்னுடைய போலீஸ் வேலை அனுபவங்களை ஸ்டெப்பிங் பியாண்ட் காக்கி என்ற புத்தகமாக வெளியிட்டிருக்கின்றார். காவல்துறை பணியிலிருந்து ராஜினாமா செய்தபின் தி லீடர்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் மற்றும் கோர் டேலண்ட் அண்ட் லீடர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் அமைப்புகளை நிறுவி இன்றைய இளைய தலைமுறைக்கு நல்வழி காட்டுகின்றார். 2013இல் பிஐஜி பொறியியல் கல்லூரியின் யூத் அலுமினி காங்கிரஸ் அமைப்பு இவருக்கு யங் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு வழங்கி கௌரவித்தது. திரு அண்ணாமலை அவர்கள் தற்போது பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தமிழக மாநில தலைவராக செயலாற்றி வருகின்றார். இப்போது திரு அண்ணாமலை அவர்களை பற்றிய பாராட்டு மடலை வாசிக்க பிஎஸ்ஜி பொறியியல் கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் கே பிரகாசன் அவர்களை மகிழ்வுடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Good evening to one and all present here. PSG and Sons Charities, Coimbatore, Scroll of Honor, awarded to Mr. K. Annamalai, a distinguished alumnus of PSG College of Technology, President, Tamil Nadu State, Bharatiya Janata Party, Chief Servant, the Leaders Foundation, Co-founder, Core Talent and Leadership Development, for his achievements as a police officer trainee when he demonstrated his leadership qualities, which won him Esprit de Corps award by topping the Director's Assessment Training during combined training of All India Service Officers for his meritorious and conscientious service, which saw him becoming Deputy Commissioner of Police, Bengaluru South.
as detailed in his book, Stepping Beyond Khaki, and for his efforts in grassroots level training in organic farming and his aggressive stand in many issues of public interest. Awarded on the occasion of the 97th Founders Day, 25th January 2023, Managing Trustee on behalf of Board of Trustees. Thank you. நன்றி. இப்போது திரு கே அண்ணாமலை அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி பாராட்டு மடல் வழங்கி சிறப்பிக்க முதன்மை விருந்தினர் முனைவர் தினேஷ் சிங் அவர்களையும் நம் நிர்வாக அரங்காவலர் ஸ்ரீ எல் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களையும் மகிழ்வுடன் அழைக்கின்றோம். நன்றி. இப்போது பாராட்டு விருது பெற்ற நாளைய தமிழகத்தின் விடிவெள்ளி திரு அண்ணாமலை அவர்களை ஏற்புரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அன்பார்ந்த பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, மேடையிலே வீற்றிருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தலைமை விருந்தினராக வந்திருக்கக்கூடிய முன்னாள் டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர், பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றிருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபஸர் தினேஷ் சிங் அவர்களே, பிஎஸ்ஜியினுடைய கொள்கை என்றும் கூட தடம் பெறலாமல் 97 ஆண்டுகளாக சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய அதே பாதையிலே வழிநடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி ஐயா எல் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களே, மேடையின் மீது இருக்கக்கூடிய என்னை விட அதிக ஆளுமை, தகுதி, சமுதாயத்திற்கு மிகப்பெரிய பணியை செய்து இன்று இந்த மேடையில் வீற்றிருக்கக்கூடிய பிஎஸ்ஜி குடும்பத்தினுடைய டிஸ்டிங்கிஷ் அலுமினி சகோதரர்களே, மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்று சொல்லுவோம். நான் இங்கே நிற்பது என்னை பற்றி எதுவும் பேசவில்லை, என்னை இங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்தியவர்களை பற்றி பேசுவதற்காக. என்னுடைய தந்தை தாய் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் வந்திருக்கக்கூடிய முதல் மேடை. எங்கே சென்றிருந்தாலும் கூட எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது, 2002 இந்த கல்லூரியில் சேர்ந்து வந்த பொழுது இருவரும் ஒரு ட்ரங்க் பாக்ஸோட வந்து நின்னோம். இந்த கல்லூரிக்கு வெளியே கிராமத்திலிருந்து 3 பேருந்துகளை மாறி இங்கே வந்து நின்றோம். பார்த்த பொழுது என்னுடைய தந்தையிடம் நான் சொன்னது, நமக்கு இந்த கல்லூரி சரியாக இருக்குமா என்று சொன்னேன். வந்திருக்கக்கூடிய பாதை, பிறந்த இடம், வசித்த இடம் எல்லாம். ஆனால் ஒரு மனிதனாக என்னை மாற்றி சமுதாயத்தில் எனக்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களையும் கூட இந்த 5 ஆண்டுகளிலே கற்றுக் கொடுத்து, இந்தியாவில் எங்கே சென்றாலும் கூட எங்கிருந்து வந்தோம் என்பதை எப்பொழுதும் கூட மறக்காமல் இன்றும் நான் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்றால் அதற்கு காரணம் பிஎஸ்ஜி கல்லூரி மட்டும்தான். அதை பிஎஸ்ஜி வேல்யூஸ் என்று சொல்லுவோம். பிஎஸ்ஜி வேல்யூஸ் எதை செய்தாலும் கூட அது மனித குலத்திற்காக செய்ய வேண்டும், மக்களுடைய நன்மைக்காக அதை செய்ய வேண்டும். நம் மூலமாக ஒரு 4 நபர்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற விதையை விதைத்தது பிஎஸ்ஜி கல்லூரி. என்னுடைய ஹெச்ஓடி ப்ரொஃபஸர் மோகன்ராம் அவர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றார்கள். மிக அற்புதமான மனிதர், மிக அற்புதமான மனிதர், ஒரு மேன் ஆஃப் இன்டெகிரிட்டி. அவருடைய கிளாஸ் பாடம் எல்லாமே அவருக்கு நிகர் யாரும் இல்லை என்கின்ற அளவில் மோகன்ராம் சார். அது என்னுடைய பெரிய பாகியம். நான் அவருக்கு முன்னால் மேடையில் நின்று கொண்டிருக்கின்றேன், அது நிச்சயமாக சரி கிடையாது. இருந்தும் இந்த தருணத்தில் மோகன்ராம் ஐயா அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை, வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து, இந்த கல்லூரியில் அப்போ இருந்த பிரின்சிபல் ருத்ரமூர்த்தி ஐயா அப்போ இருக்காங்க. 2 முறை என்னை அவருடைய அலுவலகத்துக்கு அழைத்திருக்கின்றார்கள். 2 முறையும் குறும்பு செய்ததற்காக. 2 முறையும் கூட ஜென்டிலா ஒரு தண்டனை என்பது, ஒரு மாணவர் ஒரு குரூப்பில் சில விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் பொழுது அவரை ஜென்டிலாக நட்ஜ் பண்ணி
நல்ல பாதைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய ரொம்ப உத்தம மனது கொண்ட ஒரு மனிதர் அவர் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றார்கள். அவருக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றி கலந்த வாழ்த்துக்களை வணக்கங்களை சொல்லி, எனக்கு பயிற்றுவித்த பேராசிரியர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றார். குறிப்பாக இந்த கல்லூரியினுடைய பிரின்சிபலாக இப்போ இருக்கக்கூடிய பிரகாஷம் சார் இங்கே இருக்காங்க. கிரிராஜ் சார் வந்து இப்போ பிஎஸ்ஜி பாலிடெக்னுடைய பிரின்சிபலாக மாறியிருக்காங்க. பிரகாஷ் சார் இருக்காங்க. எனக்கு பயிற்றுவித்த நிறைய பேராசிரியர்கள் இங்கே இருக்கின்றார். அதே நேரத்தில் 2 பேராசிரியர்களை நான் இழந்திருக்கின்றேன். ப்ரொஃபசர் கே ஏ ஜெகதீஷ் அவர்கள் இன்று எங்களோடு இல்லை, ஆண்டவனிடம் இருக்கின்றார். ப்ரொஃபசர் சுந்தரராஜன் அவர்கள் எங்களோடு இல்லை, ஆண்டவனிடம் இருக்கின்றார். நிச்சயமாக மேலே இருந்து அவருடைய ஆன்மா சாந்தி அடைந்திருக்கும். அவருடைய குடும்பத்தை இந்த நேரத்தில் நினைத்து பார்க்கின்றேன். எங்களுக்கெல்லாம் பாடம் கற்றுக் கொடுத்த இந்த 2 நபர்கள் இப்போது இல்லை என்பது ஒரு சின்ன ஒரு வெற்றிடம் மனதில். அதே நேரத்தில் 2002 7 வரை பிஎஃப்ஜி சாண்ட்விச் மெக்கானிக்கல் ஜெனோக்ரேட்ஸ் என்பது மிகுந்த அற்புதமான ஒரு கிளாஸ். அனைவரும் விட்டு கொடுத்து ஒருவர் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்த ஒரு அற்புதமான ஒரு கிளாஸ் ரூம். 57 நபர்களும் கூட நன்றாக இருக்கின்றார்கள். என்னை விட மிகச் சிறப்பாக ஆளுமையாக வேறு வேறு இடத்திலே பணி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். என்னை போல் சில பேர் இந்த மீடியா வெளிச்சத்தில் இல்லை என்றாலும் கூட அவர்கள் செய்யக்கூடிய பணி என்பது மிக முக்கியமான பணி. தமிழ்நாடு முழுவதுமே பட்டி தொட்டி எல்லாம் இந்திய அளவில் மிக சிறப்பாக என்னுடைய சகோதர சகோதரிகள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த விருது என்பது உண்மையாலும் அவர்களை சென்று சாரும். அதனால் இது என்னுடைய பிஎஸ்ஜி 2002 7 வரை என்னுடைய ஜெனோக்ரேட்ஸில் படித்த 57 மாணவர்களும் கூட இந்த விருதை வாங்கியதாக நான் கருதுகின்றேன். இது முழுவதும் அவர்களுக்கு சாரும் என்று சொல்லி, இந்த நேரத்தில் என்னுடைய மனைவியால் இங்கே வர முடியவில்லை. குழந்தைகளை பார்த்துக் கொள்வதற்காக அங்கே இருக்காங்க. மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்பது என்னை பொறுத்தவரை மாதா பிதா குரு தெய்வம் மனைவி என்று இருக்க வேண்டும். அவர்கள் இல்லை என்றால் நம்மால் எந்த வேலையும் கூட செய்ய முடியாது. என் மனைவியின் சார்பாக அவர்களுடைய தந்தை தாய் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றியை சொல்லி, எப்பொழுதும் என் கூட நிற்கக்கூடிய என்னுடைய அக்கா வந்திருக்கின்றார்கள், அவருக்கு நன்றியை சொல்லி, நான் கூட படித்த என்னுடைய நண்பர்கள் கோர் குரூப் அவங்க வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லி, எப்பொழுதும் பிஎஃப்ஜி சொல்லிக் கொடுத்த பாதையிலிருந்து நான் தடம் பிறள மாட்டேன் என்கின்ற ஒற்றை வார்த்தையை மட்டும் சொல்லி மிகப்பெரிய கௌரவத்தை கொடுத்திருக்கின்றீர்கள். இந்த கௌரவத்திற்கு நான் தகுதியானவனா என்கின்ற வார்த்தை எனக்கு தெரியாது, ஆனால் தகுதிப்படுத்திக் கொள்வேன் என்று சொல்லி என்னுடைய வாழ்த்துறையை முடித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். பாரத் மாதா கி ஜெய். நன்றி. அடுத்ததாக கௌரவிக்கப்படுபவர் திரு பார்கவ் சுந்தரம் அவர்கள். இவர் பிஎஸ்ஜி மேலாண்மை கல்லூரியில் 1989 பட்ட மேற்படிப்பு முடித்துவிட்டு சென்னையில் உள்ள கல்லிடை மோட்டார் ஒர்க்ஸ் அமைப்பின் தலைமை நிர்வாகியாக பணியாற்றி வருபவர். இந்த அமைப்பு வருடத்திற்கு 1 லட்சம் வீல்சேர் தயாரிக்கும் வசதி உள்ள அமைப்பு. இதை தவிர வீல்சேர் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ற அமைப்பையும் நிறுவி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வீல்சேர் கொடுத்து உதவி வருபவர். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இவர் செய்து வரும் சேவையை பாராட்டி சென்னை கேஎஸ்ஏ ட்ரஸ்ட் த சாம்பியன் ஆஃப் சென்னை விருதையும் பிஎஸ்ஜி மேலாண்மை கல்லூரி ஸ்டார் ஆஃப் பிஎஜி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் விருதையும் வழங்கின. இப்போது திரு பார்கவ் சுந்தரம் அவர்களை பற்றிய பாராட்டு மடலை வாசிக்க பிஎஸ்ஜி மேலாண்மை கல்லூரியின் இயக்குனர் முனைவர் ஸ்ரீ வித்யா அவர்களை மகிழ்வுடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Good evening. PSG and Sons Charities Coimbatore Scroll of Honor awarded to Mr. Bhargav Sundaram, a distinguished alumnus of PSG Institute of Management, Chief Executive, Kallidai Motor Works, Chennai, a keen motor racing enthusiast for successfully developing and manufacturing many battery-powered vehicles, being the first company manufacturing electric wheelchairs and stair lifts for persons with disabilities and senior citizens. For a proud employer of persons of disabilities, a trainer of such people to set up their own businesses, and for being awarded, along with his spouse, as the champions of Chennai for their contribution to the disability sector. Awarded on the occasion of the 97th Founders Day, 25th January 2023, on behalf of the Board of Trustees, signed by the Managing Trustee, Shri L. Gopalakrishnan. Congratulations, sir. நன்றி. இப்போது திரு பார்கவ் சுந்தரம் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி பாராட்டு மடல் வழங்கி சிறப்பிக்க முதன்மை விருந்தினர் முனைவர் தினேஷ் சிங் அவர்களையும் நம் நிர்வாக அறங்காவலர் ஸ்ரீ எல் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களையும் மகிழ்வுடன் அழைக்கின்றோம்.
நன்றி. இப்போது பாராட்டு விருது பெற்ற திரு பார்கவ சுந்தரம் அவர்களை ஏற்புரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம். இங்கே வரதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து கொஞ்சம் நினச்சேன் அது மாதிரி அண்ணாமலை என்கிற ஒரு சிங்கம் கர்ஜிக்கிறதுக்கு உடனே அதுக்கு அடுத்ததே நான் வரக்கூடாது, அவருக்கு முன்னாடியோ இல்லைன்னா 2 பேர் தள்ளியோ நான் பேசணும்னு நினச்சேன். கரெக்டாக அவருக்கு அப்புறம் வந்திருக்கு. அதே மாதிரி ஆனந்த்குமார் மாதிரி நான் ஒரு பெரிய ஸ்பீக்கர் கிடையாது, ஆனால் என்கிட்ட நோட்ஸ் இருக்குது, அவர்கிட்ட நோட்ஸ் இல்லை. ஸோ ஒரு 4 பாயிண்ட்டு அவர் பேசி நான் வந்து முடிச்சுப்பேன். No recognition is bigger than the recognition accorded by one's alma mater. வெளி இன்ஸ்டிடியூஷன் யார் நம்மளுக்கு ஒரு பெருமைப்படுத்தினாலும் நம்ம படித்த இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து நம்மளை கௌரவப்படுத்துறதோட ஒரு பெரிய பெருமை கிடையவே கிடையாது. அதுவும் from an institution that's an epitome of philanthropy, the fifth brother. To getting being recognized by this institution is such a pride moment for me. And this year, my business Kalide Motorworks will be celebrating its 25th year. Come May 14th, we'll be turning 25. And this recognition is probably the icing on the cake for my business. இது நான் இருக்கிறது வந்து இது என்னுடைய ஓன் ரெக்கக்னிஷன் கிடையாது. I owe it to a lot of people. First, my family, my grandfather, who was a pioneer in the automobile sector, who brought motorcycles to India, K.R. Sundaramaiyar, the founder of Enfield. I also wanted to be a pioneer like him, and I realized my dream by being a pioneer in making motorized wheelchairs and motorized cycles for the first time in India. My father was a good businessman, but he also was a philanthropist, a very nice person, and I think imbibed his qualities when it comes to serving the society. My father-in-law, my mother have been of immense support to me in all my endeavors. And my brother-in-law, Mr. Raghunath, who is here, I have imbibed business acumen from him. And a special word about my wife, Priya, who is also here. As Annamalai, as he mentioned, அதாவது wife உடைய support இல்லைன்னா we will not be able to live and give shape to our dreams. I owe a lot to my wife, Priya, who has always stood by me and who has been of support in making me realize my dreams. I would also say that my teachers, என்னோட குரு, right from school, அதுக்கப்புறம் my college in Vivekananda College in Chennai, and then PSG College of Technology, Appo, and now it's PSG Institute of Management. The teachers, especially, I would like to mention Mrs. Alimelu Gopalan and Anand Lakshmi and Kalyana Lakshmi in my school. And there was a Professor G. Balasubramaniam, who was a Sanskrit teacher. He was a humble Sanskrit teacher, but the stories, the Ramayanam and the Mahabharatam stories and all which he used to narrate, I think probably would have had some sort of impact on me. I must recognize the fantastic teachers I had in school. And in Vivekananda College, we had Professor Natarajan, P. Natarajan, and Professor K. Venkatramanan. They also played a very, I think, active part in shaping my future. And in PSG, especially I would like to mention Professor Santana Lakshmi. I think she is not keeping good health, otherwise she would have been here today. And also Krishnaveni Madam and Professor T.A. Venkatachalam, who are very instrumental in putting that management, the idea of management into me. And of course, my friends right from school, and then in Vivekananda College, and then here, they have really influenced me. And just to prove my case, here I have 15 of my classmates who are present here. Can I request my friends to just stand up, please? So they are all here. I must really thank them. They did play a very active role in shaping me and for whatever I am
I owe them a lot. My employees, as I was introduced as an employer of persons with disabilities, my employees have brought me this recognition. But for them, but for whatever I'm doing, in fact, there are so many achievers from PSG IM, but for what I'm doing, but for my employees, my customers, who are all people with disabilities, for that social content in my business, I don't think I'll be standing here. So I must thank my employees and my customers on whose faces I put smiles. I think I must recognize them at this moment. This day, I rededicate myself to the cause of people with mobility disorders, and I hope to continue it as long as I can. And this recognition, this award, I think will definitely ensure that I am able to do this at least for the next 15-20 years. Thank you, the trustees of PSG Charities, for recognizing my contribution. Thank you very much. நன்றி. அடுத்ததாக கௌரவிக்கப்படுபவர் பேராசிரியர் மருத்துவர் கிரீஸ்ராஜ் அவர்கள். இவர் 1991 PSG மருத்துவக் கல்லூரியில் மருத்துவ பட்டப்படிப்பை முடித்தபின் 1995 காது மூக்கு தொண்டை சிகிச்சை பாடத்தில் மருத்துவ பட்ட மேற்படிப்பை தாவங்கரையில் உள்ள JJM மருத்துவக் கல்லூரியில் முடித்தவர். மருத்துவ பட்ட மேற்படிப்பை முடித்தபின் PSG மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் 2 ஆண்டுகளும், மணிப்பால் கஸ்தூர்பா மருத்துவமனையில் 7 ஆண்டுகளும், பெருந்தல்மண்ணா MES அகாடமி ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸில் 14 ஆண்டுகளும் காது மூக்கு தொண்டை சிறப்பு சிகிச்சை மருத்துவராக பணியாற்றிவிட்டு 2017 முதல் MES அகாடமி ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸில் முதல்வராக பணியாற்றி வருபவர். பல்வேறு மருத்துவ இதழ்களில் 11 மருத்துவ வெளியீடுகள் செய்துள்ளார். இப்போது பேராசிரியர் மருத்துவர் கிரீஸ்ராஜ் அவர்களை பற்றிய பாராட்டு மடலை வாசிக்க PSG மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தின் முதல்வர் மருத்துவர் சுப்பராவ் அவர்களை மகிழ்வுடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Good evening once again. PSG and Sons Charities Coimbatore Scroll of Honor awarded to Dr. Girish Raj, a distinguished alumnus of PSG Institute of Medical Sciences and Research, Dean, MES Academy of Medical Sciences, Perindalmanna, Kerala, for his widely appreciated contributions in the field of otorhinolaryngology, for the common man it's ENT, for having successfully pursued the National Commission of India for seat enhancement in undergraduate and postgraduate medical courses, for successful implementation of the competency-based medical education curriculum in the undergraduate medicine course, for having held several responsible positions, and for his various research publications in national and international journals. Awarded on the occasion of the 97th Founders' Day on 25th January 2023, signed by the Managing Trustee on behalf of the Board of Trustees. நன்றி. இப்போது மருத்துவர் கிரீஸ்ராஜ் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி பாராட்டு மடல் வழங்கி சிறப்பிக்க முதன்மை விருந்தினர் முனைவர் தினேஷ் சிங் அவர்களையும் நம் நிர்வாக அரங்காவலர் ஸ்ரீ எல் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களையும் மகிழ்வுடன் அழைக்கின்றோம். நன்றி. இப்போது பாராட்டு விருது பெற்ற மருத்துவர் கிரீஸ்ராஜ் அவர்களை ஏற்புரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம். A very good evening. Honorable Chief Guest of this day, Dr. Dinesh Singh, Managing Trustee of the PSG Sons and Charities Trust, Sri L. Gopalakrishnan, Chairman of the institutions, Sri G.R. Karthikeyan Sir, all the alumni award winners on stage, PSG trustees, members of the PSG family, heads of the PSG institutions,
my teachers, because of whom I am here, faculty members, invited guests, students, and my dear family members. It is a great honor shown to me in my career spanning 3 decades to be honored by your own alumni, which I feel is the greatest gift any person can get in his career. I am truly honored, sir, and humbled for having given me this honor. And I am so much more honored and rather emotional to say that I belong to this campus. I belong to this campus because I lived in this campus for 4.5 years as a student. I worked here for a year as a faculty, as the first faculty of the first batch of students of the PSG Institute of Medical Sciences and Research. Our journey started for 40 18-year-old youngsters who came to this campus in the year 1985, sir. We had a trust in this institution because in 1985 was the first year where the government had opened for private medical institutions. We had 3 choices in hand. We had the Annamalai Raja Muthaiya Medical College then. We had the Ramachandra in Chennai. And PSG was the 3rd college in the list. We have heard about the institution PS Govindaswamy Naidu and Sons Charities because we live in Palghat, which is bordering Tamil Nadu. And so also at this particular hour of this honor, I would like to go back 36 years and give my reminiscence of this great institution. We all came here and we were greeted by the then ever dynamic trustee, Sri G. Varadaraj sir, in 1985, and also guided by Sri G.R. Damodaran sir during those days. And we were all taken to the PSG Arts College. That was our first campus, sir. We were in the Bharatiyar hostel. We were with the Arts College students. I don't know if one of the awardees here was my contemporary during those days. And then started our life. I truly remember that it was, if I'm right, in 86, when we were all a witness to the Bhumi Puja of this very campus here. That's a great honor. I think this is something very special, and I consider myself very special amongst all the people who are honored here, because this is the campus where we saw it built from a brick, from Bhumi Puja, and thereafter this campus has been a home for us. I would also like to pay my respects to the first dean of this institution, Professor Thangavelu, Professor Meenakshi Sundaram, Professor Mohan Kumar sir, and a lot of other teachers who had influenced us. They used to sit with us because as a first batch student, we never knew what would be the course of this institution, because there were so many other institutions around this country offering MBBS courses. But it was our faith in this management that they would not let us down, and they will do the best for us. And today, in this audience, my mother is there. It was their confidence that PSG is an institution which will do its best for the students. And if I'm here today addressing this gathering as an award winner of this alumni, it's all thank you, sir, to the PSG institutions and the PSG Institute of Medical Sciences and Research. Mata Pita Guru Devam is a word which has been often repeated here. But I will fail in my duties if I don't recognize the presence of my teachers.
You all know that anatomy is your first subject where you are introduced to, and I'm so much honored for the presence of my beloved teachers, Professor Achyuta Kumar sir and Prasanna madam. Thank you for all that wonderful teaching you taught us. I represent the first batch of 40 students of this institution. Sir, also Professor Appal Raju sir, I don't know whether he is here in the gathering. You taught us not only anatomy or pathology or microbiology, you taught us life skills. And it is those life skills and those values which has taken me to what I am today. This institution has a special place in our hearts because every time we stand up and address our students during such alumni functions, it is always this backing and the support which we have got from this institution and the wonderful teachers this institution had deputed. My memories go back of our former deans, Professor Rajanna, Professor Ramalingam sir, who is no more with us. He was an inspiration pharmacology teacher. I think probably my cue of being a good teacher, I dedicate this to Ramalingam sir, and I'm happy to note that his wife, madam, is here. I represent the first batch students of the PSG Institute of Medical Sciences and Research. We are always keeping in track of the advancements what are happening in the field of medicine, sir, and I can truly say that I stand proud in many scientific gatherings where I go, where when I say I'm a student of the PSG Institute of Medical Sciences, I get a second look. They look at me and say, PSG institution, they put a thumbs up. And I assure you, sir, as academicians, as heads of institution, this legacy of this institution lives on. Because having had this wonderful education under your institute, we are able to carry on this torch of charity. I represent an institution, which is a society which runs 120 institutions. I head the academics of the institute called as the Academy of Medical Sciences. We have 5 institutions. We do a lot of charity, and all that charity, the willingness to be a part of it, is all because of my training in my alma mater. And I assure you, sir, that we will always stand up to the values what the PSG institutions have given us. And I'm honored and humbled to accept this award, sir. Thank you so much. And my special thanks to Professor Rao, who introduced me. And I'm sure that the institution is in wonderful hands, and we are awaiting to hear more from this institution. Thank you once and for all. Thank you so much. நன்றி. அடுத்ததாக கௌரவிக்கப்படுபவர் முனைவர் பேராசிரியர் ரதீஷ் நாயர் அவர்கள். இவர் 1996ஆம் ஆண்டு பிஎஸ்ஜி செவிலியர் கல்லூரியில் சேர்ந்து பட்டப்படிப்பை முடித்தபின் புதுடெல்லியில் உள்ள ராஜ்குமாரி அமிர்த்கார் செவிலியர் கல்லூரியில் பட்ட மேற்படிப்பை முடித்தவர். அதன்பின் ஹரியானா மகிரிஷி மார்க்கண்டேயர் பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்டம் பெற்றவர். இவர் மருத்துவ இதழ்களில் 27 வெளியீடுகள் செய்துள்ளார். சைக்கியாட்ரிக் நர்சிங் என்ற புத்தகம் எழுதியுள்ளார். இப்போது முனைவர் பேராசிரியர் ரதீஷ் நாயர் அவர்களை பற்றிய பாராட்டு மடலை வாசிக்க பிஎஸ்சி செவிலியர் கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் ஜெயசுதா அவர்களை மகிழ்வுடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Our respected dignitaries on the dais, of the dais, invitees, guests, a very good evening to one and all. PSG and Sons Charities Coimbatore, Scroll of Honor, awarded to Dr. Ratish Nair, a distinguished alumnus of PSG College of Nursing, Principal College of Nursing and Chief Nursing Officer, All India Institute of Medical Sciences, Patna, Bihar, an accomplished educator, recipient of International Council of Nurses, Global Nursing Leadership Fellow, Commonwealth Professional Fellowship by Liverpool John Moores University, UK, Fellow of Royal Society for Public Health, UK, for his academic and research accomplishment, for publishing research papers both in national and international journals, for serving in various positions in professional associations. Awarded on the occasion of the 97th Founders' Day
25th January 2023. Signed by our Managing Trustee, Sri L. Gopalakrishnan, on behalf of Board of Trustees. Thank you. நன்றி. இப்போது முனைவர் ரதீஷ் நாயர் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி பாராட்டு மடல் வழங்கி சிறப்பிக்க முதன்மை விருந்தினர் முனைவர் தினேஷ் சிங் அவர்களையும் நம் நிர்வாக அரங்காவலர் ஸ்ரீ எல் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம். நன்றி. இப்போது பாராட்டு விருது பெற்ற முனைவர் ரதீஷ் நாயர் அவர்களை ஏற்புரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Honorable Chief Guest of the day, Padma Shri Professor Dinesh Singh, Honorable Managing Trustee of PSG Sons and Charities. Today is the day of 97th Founders Day, and we have gathered to pay tributes to the founding fathers of this great family of institutions. There are two difficult positions, that is if you are the first awardee or if you are the last awardee. So that happens because as a group the audience become impatient towards the end, that when is this going to end. So as I'll not take much of the time, there are a few points which I have just noted down. One is, as I still remember in 1996, if my father would have been around, he would have been very proud today, because I lost my father last year, and with him I came to this very campus on 30th of August 1996. I distinctly remember the day because that was my birthday, and my mother was crying when I came out of the house. So I still remember that day. So I came to this very campus of a place, I belong to Kerala, and new language which I don't know anything about, no friends, and very strange food. And for few weeks, for initial first 2 days, we couldn't even identify who is your classmate, because that was a time when, even though ragging is not legal, that was a time when people used to be scared to come out and roam around as a fresher. So we used to talk in sign language, because I don't know anything in Tamil except water is called thanni. So other than that, I don't know anything. So we had that kind of strange way of communication, but by 6 months that helped me to pick up, and I think I'm very proud to say that I learned to read, write and speak Tamil by the end of the year. So about the educational experience, we had excellent teachers, educational opportunities, learning experiences were par excellence, and a student couldn't ask for more, because that was one of the best, which I never realized when we were students. Once I passed out and went to other colleges for work or for other experience, then only I realized what experience I had here was something which was even advanced, even for maybe it was par excellence and not available in many places. Even including government institutes, it never had that kind of facilities. And on this occasion, it's just my luck, I got selected for this distinguished alumni award. I would like to remember my classmates, seniors, and friends, of course the teachers who are here with us in this world, and some of them have crossed over to the other world. I'm sure they are listening to me or looking down at me to see here, representing all of them. And
I dedicate this to them because this institute made who I am today, because I spent one of the most beautiful years of my life in this campus, and I have absolutely no doubt about it. And last, if given a chance, because the earlier choice was made by my father, I had no choice to make. If today I am given a choice as an 18-year-old, naive 18-year-old who doesn't know anything much in the world, if given a chance to choose, I'm 100% sure I'll choose PSG again. Thank you. நன்றி. நம் கல்வி நிறுவனங்களின் சாதனை புரிந்த முன்னாள் மாணவர்களை கௌரவிக்கும் நிகழ்ச்சி முடிவுற்றது. அடுத்ததாக நம் முதன்மை விருந்தினர், நிர்வாக அறங்காவலர், கௌரவிக்கப்பட்ட முன்னாள் மாணவர்கள் அனைவரும் இணைந்து எடுத்துக்கொள்ளும் புகைப்படப் பதிவு. நன்றி. அடுத்ததாக முதன்மை விருந்தினர் உரை. நல்லாரை காண்பதும் நன்றே, நலமிக்க நல்லார் சொல் கேட்பதும் நன்றே. இன்றைய விழாவின் முதன்மை விருந்தினர் முனைவர் பேராசிரியர் தினேஷ் சிங் அவர்கள். இவர் கணித பாடத்தில் பட்டப்படிப்பையும் பட்ட மேற்படிப்பையும் டெல்லியில் உள்ள மிக பழமையான மற்றும் புகழ்பெற்ற செயின்ட் ஸ்டீபன் கல்லூரியில் முடித்த பின்பு கணிதத்துறையில் லண்டனில் உள்ள இம்பீரியல் காலேஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் மெடிசினில் படித்து முனைவர் பட்டம் பெற்றவர். மன்னனும் மாசற கற்றோனும் சீர்தூக்கின் மன்னனின் கற்றோன் சிறப்புடையன். மன்னருக்கு தன் தேசமல்லாமல் சிறப்பில்லை, கற்றோருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு என்ற கூற்றுப்படி இந்தியாவில் பொதுமக்களுக்கான 4வது உயரிய விருதான பத்மஸ்ரீ விருதை 2014ஆம் ஆண்டு அன்றைய குடியரசுத் தலைவரிடம் இருந்து பெற்றவர். இந்தியாவின் 12வது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் கல்விக்கான வழிகாட்டும் குழுவின் உறுப்பினராக பணியாற்றும் பெருமை பெற்றவர். கல்வித்துறையில் சிறந்து விளங்கிய இவரை இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கிய விருதான ஞானபீட விருது பெறுபவரை தேர்ந்தெடுக்கும் நடுவர் குழுவில் ஒருவராக மத்திய அரசு அறிவித்தது. யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் எடின்பர்க், நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி குருஷேத்ரா, நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அயர்லாந்து, யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஹாஸ்டன் ஆகிய பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்து கௌரவ முனைவர் பட்டம் பெற்றவர். லில்லி பல்கலைக்கழகத்தின் 21வது துணை வேந்தராக பணியாற்றிய இவர் தற்போது KR மங்களம் பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தராகவும் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் மாநிலங்களின் உயர்கல்வி சபையின் துணைத் தலைவராகவும் பணியாற்றி வருபவர். Professor Dinesh Singh, Chancellor of KR Mangalam University, is an Indian professor of mathematics. He served as the 21st Vice Chancellor of University of Delhi. He is a distinguished fellow of HEXAX at Imperial College of London and has been an adjunct professor of mathematics at the University of Houston. For his services to the nation, he was conferred with the Padma Shri, which is the 4th highest civilian award awarded by the Republic of India. Sir, we are honored to have you as the chief guest for today's program. May we request our honorable chief guest, Dr. Dinesh Singh, to deliver chief guest address. Mr. It's on.
Mr. L. Gopalakrishnan, Managing Trustee of PSG and Sons Charities, distinguished alumni on the dais, distinguished guests, faculty, ladies and gentlemen. I am delighted, honored and humbled to be in the presence of such distinguished gathering. I have found today's experiences since morning quite enlightening, and this is the culmination of my day's exhilaration. I've already delivered 2 speeches in the morning, and this is the third. Gets difficult, Mr. Gopalakrishnan, because I'm a married man. Married men begin to lose the art of speaking. So I have to struggle each time I give a speech. But here I'm impelled by all the good activities that I have been observing and learning from and hopefully gaining as a human being. I find one of the opening stanzas of the Rig Veda, Ano Bhadra Kritvo Yantu Vishwata, let noble thoughts come to us from every direction, that spirit is embodied in the PSD group of institutions. Its everyday activities, its vision, its spirit of service embodies everything that the Rig Veda has told us about, which is noble. But is this an accident? Is this just by chance that the grandsire, Mr. Naidu, set up this? Or is there something special? And in my mind, there is something special in this land. My own journey in life, whatever little I have achieved, has much that it owes to this land, sir. Many of my gurus, not just in mathematics, but in my spiritual journey, come from these parts. They have sustained me, given me hope, confidence. And there are other indications that tell us that what the PSD group of institutions does is not an accident. It is by destiny. This land has a hoary and grand tradition. I do not know how many in the audience know that the reaches of the Tamil culture have been far and wide, and I can give you just one evidence. Sir, there are 12 cities in Sindh, Pakistan, which have the exact same names as 12 cities in Tamil Nadu, identical names. Tamil culture had spread far and wide. Those who went from here taking these ideas, these noble traditions, built those cities over there in times immemorial of the past. Is that only the thing that I can cite? No. If you look at the traditions of Tyagaraja, Thiruvallur, of Rani Chennamma, what do they tell us? That there is something special here. Perhaps you may not know that Mahatma Gandhi's experiments in Satyagraha for India's freedom started from this land. There was something here. He was not very far from here, struggling with what to do to lead India to freedom. He had just returned some time back from South Africa. And in this land of the great spiritual seekers, in the twilight hours when he was semi-asleep, a dream appeared, and his dream told him to call for a nationwide satyagraha. The one and only experiment at such a large scale in the history of the world was broken on this soil.
Again, I tell you, is this an accident? Is it an accident that someone whom I worship as God, Srinivas Ramanujan, was born and made some of his greatest discoveries not very far from here? So there is something special here. And I saw that this morning in the eyes of the young school children with whom I interacted. In their eyes, I see the future of India. In their eyes, I see good cheer. In their eyes, I see optimism. And I believe that I can retire a happier man because the future is bright for their spirit. But is that all? It isn't. The PSG group of institutions serves this nation, serves our society. If a nation is to survive, if a nation has to renew itself, if a nation has to march forward, building better and brighter futures as it moves ahead, then its institutions must survive and do well. Amongst the institutions of a nation are foremost the institutions of education. If India did well in the past, when it was known as a knowledge economy and dominated global GDP, this land had a huge contribution to pay. The realms of knowledge that India generated in those days all came from our institutions of learning that provided our economic activities the right impetus and strength to do well in the world. Tamil Nadu played a huge role. The PSG group of institutions is doing that exact same service, and that is how they discharge their debt to society and renew our hopes for the future. And that is why I find myself ennobled. When I look at the distinguished alumni here, I am reminded of the Saptarishis of the Vedas. But each year, the same institution produces before our own eyes a new set of Saptarishis. Each year, India gets renewed. Greater hope is generated. Each one of the individuals present here has made his unique contribution to the well-being of this nation. And so it is with a spirit of hope and vigor that I participate in this, and I will take back this message to where I come. I am reminded of the words of Subramanyam Bharati, the great nationalist poet, who spoke of one India, of merging literally and metaphorically the Ganga Kaveri culture. He thought of the waters of the two great rivers of this nation to be merged together and the spirit of the cultures to unite to create a better India. And the PSG group of institutions is living and embodying the spirit of what Subramanyam Bharati told us. Let us rejoice in that. Let us draw strength. Let us be hopeful. I am also reminded of the words of Iqbal, who says in Hindi, "Kuch baat hai ke hasti mitti nahi jahan se," that there is something in us, we of this land, there is something in us that does not allow us to be swept aside, to be obliterated. We are forever moving, forever becoming stronger. That is the spirit I find here today, and for which I am deeply grateful, sir. Thank you for this opportunity. Thank you for this listening. Jai Hind. Thank you, sir, for your wonderful address. முதன்மை விருந்தினர் உரையாற்றிய நம் முதன்மை விருந்தினருக்கு நன்றி. இப்போது நமது முதன்மை விருந்தினருக்கு நம் நிர்வாக அரங்காவலர் ஸ்ரீ எல் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் நினைவு பரிசளிப்பார்கள். நினைவு பரிசு அளித்தமைக்கும் பெற்றுக்கொண்டதற்கும் நன்றி. அடுத்ததாக நன்றி நவிழ வருகின்றார் பிஏஜி செவிலியர் கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் ஜெயசுதா அவர்கள்.
இங்கு குழுமியிருக்கும் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். A pleasant evening to one and all. Let there be charity to share my family's prosperity. Mantra of PSG. Most valued Honorable Chairman, Sri G.R. Karthikeyan Sir, most respected Managing Trustee, Sri L. Gopalakrishnan, the respected Dr. Dinesh Singh, Chief Guest of the Day, Padma Shri Awardee, former Vice Chancellor, University of Delhi, distinguished awardees and their families, heads of institutions, directors, administrative officer, chief finance officer, faculty, staffs of PSG institutions, media and press friends. I deem it a great privilege to honor propose vote of thanks on this auspicious occasion. நன்றி. இந்த மூன்றெழுத்து மந்திர சொல் சேவைகளின் வளர்ச்சி, ஒற்றுமையின் உன்னதம், மானுடத்தின் அடையாளம். நன்றி என்பது தோன்றி மறையும் நீர்க்குமிழி அல்ல. காலங்காலமாக பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை ஏதாவது ஒரு சூழலில் அவர்கள் செய்த உதவிக்கு ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறிக்கொள்ளும் உன்னத சொல் நன்றி. எண்ணியை எண்ணியாங்கு எய்து எண்ணியார் திண்ணியராகப் பெறின். A desire changes nothing. A decision changes something. But determination changes everything. That is the momentous day in PSG's history to celebrate 97th Founders Day. Over the years, through commitment and constantly working towards betterment of the community, the PSG institutions have created over 27 educational institutions of its repute, ranging from kindergarten to doctoral studies across the arts, science, engineering, technology, medical, management, research, and many more. The fifth brother of PSG has become the crowning glory of PSG family and has taken the education to unimaginable heights, adding fame and glory to the land of Coimbatore and to the world. Patience, persistence, and perspiration makes an unbeatable combination for success. A multidimensional person who believes success is the result of person's inner with the intelligence, energy, and determination is our distinguished chief guest, Dr. Dinesh Singh. I thank you, sir, for accepting our invitation and honoring this function with your inspirational thoughts. Excellence is never an accident. It is always the result of high intention, sincere efforts, intelligent direction, and skillful execution. These words of wisdom best describes our most respected Managing Trustee, Sri L. Gopalakrishnan. I place on record of deep sense of gratitude to you, sir. We acclaim your vision and ability to sensitize the need of the community, the students, and the thousands of employees who are working in our PSG institutions. It is impossible to sum up how much we owe you. Thank you, sir. A dream does not become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work. Yes, here we have a proud, distinguished alumni awardees. Your hard work, perseverance, and learning, sacrifice, most of all the love and passion what you had, what you are doing, is made you today what you are today. The most respected awardees, the superstars of today, you are the crown of the splendor for PSG. So I express my sincere thanks and wishing you all success in your future endeavors. Your thoughts, the sharing of experience have truly inspired us. Thank you all. I'm happy to mention a deep sense of gratitude to all the directors, galaxy of intellectuals, and heads of institutions, the jewels of crown, for being the strongest support for the enormous growth of our PSG institutions. I would like to extend my sincere word of thanks to our administrative officer, chief finance officer, the HODs, special invitees, guests, faculty, the family members, and all staff of our PSG institutions. I thank Dr. Ramamurthy for the excellent anchoring. Special thanks to the press and reporters, the stage setters, photographers, and who added the color and festivity to this event. It is enormously gratifying that to be a part of this institution where there are plenty of opportunities to get molded, grow, and achieve. Once again, I thank each and every one for being with us today and made this occasion a grand success. Our PSG institutions, it's our pride. ஆல்போல் தலைத்து அருகுபோல் வேரூன்றி மனமார வாழ்த்துகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Have a fabulous evening. நன்றி
நன்றி. இந்நிகழ்ச்சி இத்துடன் இனிதே நிறைவு பெற்றது. அடுத்ததாக நாட்டுப்பண். जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे